Hi friends, welcome to our channel ecabeyaantrix. In this video, we are going to discuss the next set of topics in lecture number 4 of Electronic Devices series. Today we are going to start a new topic called PN Junction Diode, very important and basic topic in electronic devices and in ECE also. Okay, mainly in ECE, the very important topic is PN Junction Diode. Today we are going to discuss about how a diode is formed, how a PN junction is formed, what do you mean by depletion region, what is barrier, what do you mean by potential barrier and different values, and we are going to discuss about different biasing methods, forward biasing, reverse biasing with the diagrams. Okay, so and main differences between the two, and when it acts as a switch. Okay, so what are the different applications of PN junction diode, and how a VI characteristics can be plotted for a PN junction diode, whether it is a linear or non-linear device, and so on. We are going to discuss a lot. Okay, and also we are going to mainly discuss about the diode current formula, that is the Shockley diode equation. Okay, and various terms involved also we are going to discuss. Okay, so this is going to be a very important video and basic video in electronic devices, so kindly watch this video till the end for better understanding. Okay, if you haven't subscribed to our channel yet, do click the subscribe button and press the bell icon for further updates. Come, let's start the video. Okay, coming to PN junction diode. Okay, so what is a diode means? It is a two-terminal semiconductor device. This is the diode symbol. Okay, it's a two-terminal semiconductor device. Okay, we are taking a single semiconductor crystal and we are making a diode out of the single semiconductor crystal. So we can see that how a semiconductor diode is made in the further slides. Okay, so this is the symbol of a PN junction diode. So that two terminal, one terminal is anode and the other terminal is cathode. Anode is the positive terminal and cathode is the negative terminal. Okay, so this is the symbol of a PN junction diode. Okay, so this is a two-terminal semiconductor device. It allows electric current to pass only in one direction. So it is a unidirectional device. Okay, and blocks the current in the opposite direction. So this diode, generally, a diode is called as a unidirectional device since it allows current in one direction and blocks current in the opposite direction. Okay, since it acts as a switch. Okay, so PN junction diode act as a switch. Okay, so also this diode is mainly used to convert alternating current to direct current because of this property of this unidirectional property. Hence, it is called as rectification. The device name is rectifier. We'll be learning it in further videos. Okay, so what is rectification? It convert the process of converting alternating current to direct current is called rectification. In this process of rectification, diode is the main important device. Okay, hence it is called as rectifier also. Okay, and this PN junction diode is a non-linear device. What is non-linear device means? If a device obeys Ohm's law, it is called as linear device. Else it is termed as a non-linear device. So what is Ohm's law indicates? Ohm's law states that V equal to IR, right? V equal to IR. That is, V is directly proportional to current. Okay. So if voltage increases, current also increases means then the device is called as linear device. Okay. It obeys Ohm's law. Okay. But in a PN junction diode, as voltage increases, current also doesn't increase rapidly. Okay. So there will be some certain drawbacks here. You can learn that in further slides in this video itself. Okay. Hence, it doesn't obey Ohm's law. Hence, it is called as a non-linear device. Okay. So resistor is a linear device, right? Resistor is a linear device actually, but diode is a non-linear device. Okay. Diode is a non-linear device. You can differentiate both in this diagram itself. Okay. That blue line indicates the VA characteristics of a resistor, and this red line. Okay, that's actually the red curve. We shouldn't say it as a line, right? Because it doesn't obey Ohm's law. So there it is a curve actually. The red curve indicates the VA characteristics of a diode. Okay, so it doesn't obey Ohm's law and it is termed as a non-linear device. Okay, got the point? And coming to how a PN junction is formed, and so it is called as PN junction diode, right? So there must be a PN junction, right? How that PN junction is formed means first we are taking a single semiconductor crystal actually. Okay, we have to take a single semiconductor crystal. It can be either silicon or germanium. Okay, and we are going to divide that single semiconductor crystal into two, and we are doping one side by p-type semiconductor and other side by n-type semiconductor. How a p-type semiconductor is formed? By doping trivalent impurities, right? Trivalent impurities. And how an n-type semiconductor is formed? By doping
pentavalent impurities, by doping pentavalent impurities, right? So in trivalent impurities also called as acceptor impurities, right? And pentavalent impurities means donor impurities, correct? Okay, so in P type there will be lot of holes. Holes are the majority charge carriers, and in N type semiconductor electrons are the majority charge carriers, right? Okay, so this is the main concept in a PN junction diode. So we are taking a single semiconductor crystal and doping one side by trivalent impurities, and hence a P-type semiconductor is formed. And in the other side, we are doping pentavalent impurities, and hence a N-type semiconductor is formed, right? And and one side it is termed as a terminal anode, and other side is called cathode terminal, right? And thus a single PN junction is formed. In this PN junction, we have immobile charge carriers. What does immobile charge carriers mean? How these immobile charge carriers come across the junction means, in the last video I already discussed about diffusion, right? What is diffusion? If one type of charge carrier is more in one region, it gradually moves from that region of high concentration to another region of low concentration, correct? So in the same way here, in p-type semiconductor, holes are the majority charge carriers, right? So by diffusion, the holes in this p-type move towards the n-type of the semiconductor, and in n-type, electrons are the majority charge carriers, right? So the electrons move from that region of high concentration towards this p-type. Okay, so due to this, they recombine, the majority charge carriers recombine near the junction, and as a result, this junction gets filled with immobile charge carriers. Okay, immobile means it doesn't contribute to any conduction. Okay, that's the main concept. Okay, and in this region there will be immobile charge carriers of opposite sign. Okay, actually in p side semiconductor there will be immobile electrons, okay, near the junction, and in n-type semiconductor there will be immobile holes near the junction. Okay, got the point? Opposite charge carriers, okay, opposite immobile charge carriers will be formed near this junction. So this junction is called as potential barrier or junction barrier. It prevents further charge carriers to diffuse across the junction. Okay, so that's why a PN junction is formed here. Okay, so this is the PN junction. Okay. So this region is also called as depletion region or space charge region or transition region, because it contains only immobile charge carriers. There will be a deficiency of mobile carriers in this junction, right? So hence it is called as space charge region or depletion region or transition region. And since it contains immobile charge carriers, okay, so it doesn't contribute to any conduction at all, because mobile charge carriers only contribute to conduction. Correct, got the point? Okay. Also, this potential barrier or junction barrier is a function of temperature actually, because that bit we couldn't say that APN junction diodes width will be this much only like that, because it depends on the temperature also. Okay, for every 1 degree rise in temperature, this potential barrier or junction barrier decreases by 2 millivolt. Okay, keep this point in mind. Okay, okay, for every 1 degree rise in temperature, this space potential barrier or junction barrier width decreases by 2 millivolt. Okay, got the point? So this is how a PN junction is formed. Okay, and coming to biasing methods. What is biasing means? We need to we need to make the PN junction diode to conduct, right? So that method is called biasing. Okay, the process of applying an external voltage to a PN junction semiconductor diode is called biasing. Hence, we can make that diode to conduction. Okay, so the process of applying an external voltage. So the PN junction diode is this, right? So once the PN junction diode is formed, we need to make the diode to conduct, right? That process of applying an external voltage to a diode is called biasing, and there are two methods of biasing: forward biasing and reverse biasing. Okay, in short, we can say that in forward biasing only the diode conducts. Okay, so that's why we are saying that a diode conducts current in only one direction, allows current in one direction, and blocks current in other direction, right? So in reverse biasing, it actually blocks the current flow. Hence, it is called as a unidirectional device. Okay, hence it is called as a unidirectional device. Okay, so this is in short I'm saying, we can learn in detail. Okay, coming to forward biasing. Okay, how a PN junction diode will be in forward biasing mode means, this is a PN junction diode, right? In P side, holes are the majority charge carriers, and N side,
electrons are the majority charge carrier. This is the anode terminal of the diode. This is the cathode terminal of the diode. Anode means it's the positive terminal, right? Okay, cathode is the negative terminal. Okay, now anode is connected to the positive terminal of the battery and the cathode is connected to the negative terminal of the battery. Okay, now what happens means, okay, this is the first 2 points. P side is connected to the positive terminal and N side is connected to the negative terminal. Okay, and now what happens means in P side, the holes are the majority charge carriers, as I said earlier. That holes will be connected to the positive terminal, right? So these are the like charges. Like charges repel each other, right? Like charges repel each other. And in the same way, here electrons are the majority charge carriers. We are connecting that electron side to the negative side. And here also like charges only. So here also repulsion takes place. So in both side of the PN junction, both sides of the diode, there will be a repulsion, right? So the majority charge carriers gets repelled from the terminals of the battery and move towards the junction. Okay. So since they repel, okay, so since the majority charge carriers repels and they move towards the junction, that is that PN junction or depletion region or space charge region, okay, and the majority charge carriers are drawn towards this PN junction, okay. So as a result, we can see that they recombine with the immobile charge carriers near the junction and the width of the depletion region gradually decreases, okay. The depletion region width is gradually decreases, okay, and as the depletion region width decreases, the electrical resistance across the junction is also reduced, okay, and as a result more charge carriers cross the junction, and when more majority carriers cross the junction, obviously the current conduction will be more, right? Okay, so this is the process of forward biasing. Okay, so when the applied voltage, when this current conduction starts means when this applied voltage is more than or exceeds this barrier potential, then the diode conducts. Okay, so what does that barrier potential means? It depends on the semiconductor crystal only. If you are taking a silicon semiconductor crystal for this PN junction diode, then the barrier potential will be 0.7 volt, and if you take a germanium crystal, it will be 0.3 volt. Okay, and if we take a silicon semiconductor crystal means, then we need to apply that external voltage greater than 0.7 volt, and when that external voltage is beyond 0.7 volts, the PN junction diode starts conducting. And in the same way, if we use a germanium semiconductor crystal, we need to apply voltage greater than 0.3 volt, and then only the PN junction diode starts conducting. So this is the point, okay, and that voltage, okay, and that which voltage, that voltage at which the current through the diode increases rapidly is called as knee voltage or cut-in voltage, or we can also say that forward voltage also, okay, or forward voltage, okay. So beyond that voltage only the diode starts conducting, okay. Okay, so this is the main concept. So P side is connected to positive terminal, and N side is connected to negative terminal. And when we apply this external voltage greater than this knee voltage or cut-in voltage or forward voltage for that particular diode, for that particular semiconductor crystal, the diode starts conducting. And how it starts conducting? The majority charge carriers repel, okay, repel towards the junction, and as a result this width of the depletion region gets reduced and electrical resistance is also reduced, and when electrical resistance is reduced, more charge carriers can move freely across the junction, and as a result the electric current will be more, okay, and in forward biasing mode the current conduction starts, okay, the current conduction starts. So the diode allows current in this forward biasing mode only, okay. And coming to reverse biasing, in reverse biasing, in the opposite scenario happens, okay, in the P side is connected to the negative terminal of the battery and the N side is connected to the positive terminal of the battery, and this condition is called reverse bias condition. And when this happens, okay, the opposite case, that is in P type semiconductor, holes are the majority charge carriers, right? Holes means positive charges, right? So positive charges are connected to negative terminal of the battery, which means attraction takes place, right? So attraction takes place here, okay. So the majority charge carriers gets attracted towards the battery, and in the same way, in this side also, in N-type, free electrons of the majority charge carriers, there is negative polarity, right? So that negative charges, that is free electrons, gets attracted towards the positive terminal of the battery. So obviously here also attraction takes place, right? So the majority charge carriers are drawn away from the PN junction, right? And as a result,
And as a result, the PN junction, that is the width of the depletion region or phase charge region or PN junction, is increased, and the immobile charge carriers increase. The immobile charge carriers, what is the purpose of that immobile charge carriers? It prevents the charge carriers, that is mobile charge carriers, to move across the junction, right? And as a result, the minority carriers will be more across the junction, right? And across the junction, the minority carriers will be more, and as a result, the current conduction will be very, very, very negligible. We shouldn't say that there will be no current flow at all, because there will be a very small leakage current, okay, or reverse saturation current in terms of microampere actually. Generally, the forward bias current will be in terms of milliampere, but in reverse biasing, it will be in microampere. Okay, so here forward biasing, here reverse biasing. In reverse biasing, it will be in the order of microampere. Keep that point in mind. Micro means it very, very less amount of current flows in the reverse biasing. We shouldn't say that there will be no flow of current at all. Okay, keep that point in mind. Okay, and when that reverse saturation current flows in a diode means when the diode exceeds a voltage called breakdown voltage. Okay, the breakdown voltage is the minimum amount of reverse bias voltage at which the diode starts conduction in a reverse bias connection. We shouldn't say that in a reverse bias mode there will be no conduction at all. There will be a point where the voltage exceeds a minimum voltage, minimum reverse bias voltage called breakdown voltage. In that condition, in that voltage, the diode starts conducting in reverse bias mode, but there will be a very, very negligible amount of current. That current is called as reverse saturation current or leakage current. Okay, got the point? Okay, and this is about the voltage VI characteristics of the diode. There is voltage volt ampere characteristics of the diode. So just we are plotting a graph across voltage and current for both the conditions, for both forward biasing mode and reverse biasing mode. Coming to forward bias mode, see, if we take germanium diode, the diode starts conducting exactly at zero point 0.3 volt, right? That is the knee voltage or cut-in voltage of that germanium diode. In the same way, if you take a silicon diode, the conduction starts exactly at 0.7 volt, right? That 0.7 volt is called as knee voltage or cut-in voltage of that diode. So in that voltage only, the diode starts conducting. Okay, and when the diode starts conducting, the current increases rapidly. Okay, so initially there will be very little flow of current, and when little flow of current or zero current actually in forward biasing mode, when that 0.3 volt is reached or that 0.7 volt is reached in case of silicon diode, the diode's current increases rapidly and the conduction of the diode starts. Okay, okay, that's the point. And that current is called as forward current. It will be in the order of milliampere. And coming to in the reverse biasing mode, initially there will be a very small amount of current in the reverse bias mode, and when the that negative voltage exceeds a particular negative voltage or reverse voltage called breakdown voltage, then the diode starts conducting even in reverse biasing mode, but in the order of microampere only. Okay, that current is called reverse saturation current. Okay, the reverse saturation current, it will be very, very small, and once that value exceeds its breakdown voltage, the current increases rapidly and it causes breakdown also. Okay, so we shouldn't further increase the voltage. If we increase that voltage means it may cause damage to the PN junction diode itself. Okay, so we shouldn't increase this voltage beyond this reverse voltage or breakdown voltage. It causes permanent damage to the PN junction diode. Okay, got the point? Okay, so இதுதான்ப்பா ஃபைனலி நம்ம பார்க்கறது ரெண்டு பயாசிங். ஃபார்வர்ட் பயாசிங் போது பி டைப் டு பாசிட்டிவ், என் டைப் டு நெகட்டிவ். அப்போ ரிப்பல்ஷன் நடக்குது, அதனால இந்த பிஎன் ஜங்ஷனோட விட்த் உங்களுக்கு குறையிறதுனால நிறைய சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஜங்ஷனுக்கு அக்ராஸ் போகிறதுனால கரண்ட் கண்டக்ஷன் கூடுது. அந்த எந்த வோல்டேஜ் தாண்டும் போது கரண்ட் கண்டக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த வோல்டேஜ் தான் நீ வோல்டேஜ் ஆர் கட்டின் வோல்டேஜ் ஆர் ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ்னு சொல்றோம். சிலிக்கானை பொறுத்தவரை 0.7 வோல்ட், ஜெர்மேனியம் டயோட பொறுத்தவரை 0.3 வோல்ட்டா இருக்கும். இதே மாதிரி ரிவர்ஸ் பயாசிங்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட், பி டைப் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி பேட்டரி, என் டைப் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் தி பேட்டரி. இப்போ ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் இல்லை, அதனால அட்ராக்ட் ஆகும்போது இந்த டிப்ளேஷன் ரீஜனோட விட்டு கூடுறதுனால இந்த டிப்ளேஷன் ரீஜன்ல இம்மொபைல் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் கூடிரும்.
அது என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்தர் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இந்த ஜங்ஷனுக்கு அக்ராஸ் மூவ் ஆகாம பார்த்துக்கும். அதனால நமக்கு மொபைல் சார்ஜ் கேரியர்ஸோட அமௌண்ட் கம்மியாயிட்டே வரும். அதனால கரண்ட் கண்டக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப நெக்லிஜிபிளா இருக்கும். இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, பட் நெக்லிஜிபிளா இருக்கும். அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் லீக்கேஜ் கரண்ட் ஆர் ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட். இந்த கரண்ட் மெயினா எதனால வரும்னா மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ்னால தான் வரும். ஏன்னா மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அட்ராக்ட் ஆயிட்டே இருக்கும், ரைட்டா? அதனால இந்த அந்த டிப்ளிஷன் ரீஜனுக்கு அக்ராஸ் உங்களுக்கு இம்மொபைல் சார்ஜ் கேரியர்ஸான மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதனால மைக்ரோ ஆம்பியர் ரேஞ்சில தான் உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஆர் லீக்கேஜ் கரண்ட் இருக்கும். ஓகேவா? இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். இதுதான் மெயின். அப்புறம் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ்னா என்னங்கிறதும் நான் சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கான VA கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிராஃபும் வரையணும். ஓகேவா? அடுத்தது டயோட் கரண்ட் ஃபார்முலா. ஸோ திஸ் equation is also called as ஷாக்லி டயோட் equation. ஓகேவா? இந்த equation ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். I equal to IS into E power V by eta VT minus 1. சரியா? Iங்கிறது டயோடோட கரண்ட். ஓகே, கரண்ட் flowing through the diode. ISங்கும் போது ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட். ஓகேவா? நம்ம இந்த ரிவர்ஸ் பயாசிங் மோட்ல ஒரு ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு இல்ல, லீக்கேஜ் கரண்ட், அதுதான் IS. அப்புறம் Eங்கிறது எக்ஸ்போனன்ஷியல் டேர்ம், அது ப்ராப்ளம் இல்லை, E பவர். ஓகேவா? அப்புறம் Vங்கிறது நம்ம அந்த டயோடுக்கு அக்ராஸ் எவ்வளவு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? VTங்கும் போது தெர்மல் வோல்டேஜ், த்ரெஷ்ஹோல்ட் வோல்டேஜ் கிடையாது, தெர்மல் வோல்டேஜ். VT, இந்த ஃபார்முலா VT இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். VT equal to KT by Q. ஓகேவா? கேங்கிறது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட். லாஸ்ட் வீடியோல அதுக்கான வேல்யூ சொன்னேன். வேல்யூ ஞாபகம் இருக்குன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகேவா? அடுத்து Tங்கிறது ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ கெல்வின்ல சொல்ல போனா 300 கெல்வின். ஓகேவா? Qங்கும் போது சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் 1.602 into 10 power minus 19 cool. இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது you'll get this value in approximate 26 millivolt. Okay, so this is the VT, thermal voltage. Keep this value in mind. VT is nothing but 26 millivolt. And coming to eta. ஈட்டானா எமிஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆர் குவாலிட்டி ஃபேக்டர். இது டயோட பொறுத்தது. அதாவது அந்த எந்த செமிகண்டக்டர் கிறிஸ்டலை வச்சு நம்ம டயோட் மேக் பண்ணியிருக்கோங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஏன்னா ஈட்டாங்கிறது சிலிகான் செமிகண்டக்டரா இருந்துச்சுன்னா 2ன்னு வரும், ஜெர்மேனியம் செமிகண்டக்டரா இருந்ததுன்னா 1ன்னு வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஒரு வேளை நமக்கு கிடைக்கிற அந்த டயோடோட கரண்ட் ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட்டை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா திஸ் I will be approximately equal to IS. இந்த மைனஸ் ஒன்னை நம்ம அப்படி விட்டுறலாம். ஓகேவா? இந்த டேர்ம் ரொம்ப அதிகமாயிடும். அப்போ 1ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் அமௌண்டா இருக்கும். ஸோ மைனஸ் ஒன்னும் போது பெரிய சேஞ்ச் இருக்காது. அதனால இந்த -1 கேன் பி omitted in that case. ஓகேவா? I far greater than IS இருக்கும் போது அப்ப IS approximately equal to IS into E power V by eta into VT. So சில டைம்ல இந்த ஈக்குவேஷன் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? அது ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. This is called as Shockley diode equation or diode current ஃபார்முலான்னு சொல்லலாம். இதுல இருந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இந்த PN ஜங்ஷன் டயோட ஃபர்தர் நீங்க நிறைய வீடியோஸ்ல நீ பார்க்கலாம் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் சீரீஸ்ல. ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டிவைஸ். எங்கெங்க யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ரெக்டிஃபையரா யூஸ் ஆகுது. ரெக்டிஃபையர்னா இட் கன்வெர்ட்ஸ் AC to DC, ரைட்? கிளிப்பர் சர்க்கியூட்டா யூஸ் ஆகுது. கிளிப்பர் சர்க்கியூட்னா அந்த சிக்னலை கிளிப் பண்றதுன்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த வேவ் ஃபார்மோட ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட், கிளாம்பர் சர்க்கியூட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிளாம்பர் சர்க்கியூட்னா டிசி சிக்னல் வேவை திருப்பியும் ரீஸ்டோர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற சர்க்கியூட் தான் கிளாம்பர் சர்க்கியூட். ஓகேவா? வோல்டேஜ் மல்டிப்ளேயரா யூஸ் பண்றாங்க. இஸ் யூஸ்ட் இன் டிமாடுலேஷன் சர்க்கியூட்ஸ், டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்கியூட் டிசைன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ நிறைய இடத்துல நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு PN ஜங்ஷன் டயோட நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம். இந்த டயோடு இது மட்டும் இல்லாம செனார் டயோடு இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய டயோட்ஸ் இருக்கு. அவலான்ச் டயோட், LED, LCD, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இதெல்லாமே ஃபர்தர் வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, மேக்ஸிமம் லாஸ்டா தான் இந்த டயோட்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நான் டீல் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல அதை கண்டிப்பா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை அகெயின் ரிப்பீட் போடுங்க. என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேனோ அது எல்லாத்தையும் கிளியரா நோட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபார்முலாவெல்லாம் நோட் பண்ணுங்க. நான் வீடியோக்குள்ளேயும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பேன், அதுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதே மாதிரி ஃபர்தர் ஒரு MCQமே எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் சீரியஸ் வீடியோலையும் நான் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். அந்த MCQக்கும் நீங்க ஆன்சர் ட்ரை பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்தர் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா என்னோட மெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன், அதுலயும் நீங்க ஹெல்ப் கேட்கலாம். ஓகேங்களா? கண்டிப்பா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. If you haven't subscribed to our channel, do click the subscribe button. Okay, so we can meet in the next video. Until then, thank you.